am Lakshmi and this is Career Educators. 12th Max la endha oru doubts irundhalum comment section la kelunga. Description box la WhatsApp link kuduthirkom, contact pannunga, will support you. In the video la exercise 7.2 la irukra question number 6 solve panna porom. Question la enna kekranga find the equation of the tangent to the curve y equal to 1 plus x cube for which the tangent is orthogonal with the line x plus 12y equal to 12. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். First equation of curve என்ன கொடுத்திருக்காங்க, y equal to 1 plus x cube. Slope of the tangent to the curve கண்டுபிடிக்க போறோம். That is m1 equal to dy by dx. We are going to differentiate y with respect to x. Differentiate பண்ணோம் என்ன கிடைக்கும்னா 3x square. Next equation of line என்ன கொடுத்திருக்காங்க, x plus 12y equal to 12. Slope of the line கண்டுபிடிக்க போறோம். That is m2 equal to minus coefficient of x divided by coefficient of y formula use பண்ண போறோம். Minus 1 divided by 12. Question ல slope of the tangent to the curve and the line are orthogonal னு கொடுத்திருக்காங்க. So m1 into m2 equal to minus 1. இப்போ நம்ம m1 ஓட வேல்யூ m2 ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். 3x square into minus 1 divided by 12 equal to minus 1. 3, 12 cancel panna 4. Next, minus x square divided by 4 equal to minus 1. Minus x square equal to minus 4. X square equal to 4. X equal to plus or minus 2. இப்போ நமக்கு x க்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடைச்சிருக்கு. இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கர்வ்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். when x equal to 2, y equal to 1 plus 2 cube equal to 9. When x equal to minus 2, y equal to 1 plus minus 2 cube equal to 1 minus 8 equal to minus 7. இப்போ நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. That is 2, 9 and minus 2, minus 7. Next, equation of tangent at 2, 9 கண்டுபிடிக்க போறோம். Equation of tangent at 2, 9. y minus y1 equal to m into x minus x1. இந்த ஃபார்முலால x1 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம், y1 9 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். Next m எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா slope of the tangent to the curve, that is m1 ல x ஓட பிளேஸ்ல 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். We will get 3 into 2 square equal to 3 into 4 equal to 12. So m equal to 12 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்னா y minus 9 equal to 12 into x minus 2. y minus 9 equal to 12x minus 24. 12x minus y equal to 15. So equation of tangent at 2, 9 கண்டுபிடிச்சாச்சு. Next equation of tangent at minus 2, minus 7 கண்டுபிடிக்க போறோம். Equation of tangent at minus 2, minus 7. Substitute பண்ணா என்ன கிடைக்கும்னா y plus 7 equal to 12 into x plus 2. y plus 7 equal to 12x plus 24. 12x minus y equal to minus 17. So equation of tangent at minus 2, minus 7 கண்டுபிடிச்சாச்சு. That's all, we have completed this problem. For more videos, subscribe our channel. Thanks for watching. I'll catch you in the next video.